Hello, my dear friends! Nice to see you! Всім привіт! Рада вас бачити! Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашим підручником Academy Stars 2, а саме з 4 розділом Out and About. So, open your pupils' books and let's get started. Отже, 4 розділ, Unit number 4, Out and About. We start from the first lesson vocabulary. Починаємо з першого розділу, і у нас нова лексика. Отже, перше слово – building, building, будівля, flat, flat, квартира, garden, garden, сад, house, house, будинок, park, park, це в нас парк, restaurant, restaurant, це в нас ресторан, shop, shop, магазин, and street, street, це в нас вулиця. Отже, зараз ми з вами ще раз прослухаємо і пронумеруємо послідовність цих слів. Let's start. 1. Garden. 2. Flat. 3. House. 4. Park. 5. Shop. 6. Building. 7. Street. 8. Restaurant. Okay, we have done it. And now, look at the pictures, find the places in activity 1. So you can look at the picture and find all these places. Дивіться, вам потрібно на малюночку знайти всі слова із теми out and about. Отже, building, будівля. We can see the buildings. Yes, the building. The flat, квартира, flat, we can see. Garden, подивіться, який гарний сад. І тут, garden. House, будиночок, house. The next, park. Ось у нас такий чудовий з вами park. Restaurant. So, forest restaurant. Ресторан у лісі. Цікаво. Shop. Shop. Магазини. Toy shop. Он якраз іграшковий магазинчик. And street. Вулиця. Ось ми її бачимо вздовж. Вулиця. Це в нас road, дорога. And street. And now we sing and act out. Зараз ми з вами заспіваємо пісеньку about my favorite street. Моя улюблена вулиця. My favorite street. Welcome to my favorite street, where we live and play. Houses, shops and buildings, where we go every day. A park with lots of water, where we can splash our feet. A restaurant in a forest, on my favorite street. Floods of tall buildings, where we eat and sleep. Gardens of pretty flowers, on my favorite street. All the toys in the world, and lots of friends to meet. In my favorite toy shop, on my favorite street.
Ось така в нас була чудова пісенька, давайте ми її перекладемо. Welcome to my favorite street. Ласкаво просимо на мою улюблену вулицю. Where we live and play. Де ми живемо та граємось. Houses, shops and buildings. Будинки, магазини та будівлі. Where we go every day. Куди ми ходимо щодня. A park with lots of water. Парк, де багато води. Where we can splash our feet, де ми можемо помочити свої ніжки. Намочити, так, побризгати. A restaurant in a forest on my favorite street. І ресторан у лісі на моїй улюбленій вулиці. Flats up in tall buildings. Квартири високо у будівлі. Where we eat and sleep, де ми їмо і спимо. Gardens with pretty flowers. Сади з гарними квітами, красивими. On my favorite street, на моїй улюбленій вулиці. All the toys in the world, всі іграшки в світі. And lots of friends to meet, і багато друзів, з якими можна зустрітися. In my favorite toy shop, у моєму улюбленому іграшковому магазині. On my favorite street, на моїй улюбленій вулиці. А зараз ми повертаємося до завдання номер 3. Після цього ми можемо тепер сказати, зробити підсумок. Say the places that you go to eat, to sleep or to play. Назви місця, куди ти можеш піти поїсти, поспати або погратися. So we can eat in the restaurant, we can sleep in a flat or in the house, and we can play in the park. So now we turn the page, перегортаємо сторіночку, page 46, and we have grammar time. Listen and read what activities does Eva do. Зараз ми прочитаємо і дізнаємося, якими заняттями займається, що робить Іва. Ось так, що робить Іва, чим вона займається. 1. This is my friend Eva. She lives on our street. Is this her flat? 2. No, it isn't. She doesn't live in a flat. She lives in that house. 3. She goes to my school. She does karate and gymnastics. She plays basketball and tennis. She doesn't play football. Has she got a grandma? 4. Yes, she has. She visits her grandma on Saturday. Okay, now let's translate this text, this dialogue. This is my friend Eva. Це моя подруга Іва. She lives on our street. Вона живе на нашій вулиці. Is this her flat? Це її квартира? No, it isn't. She doesn't live in a flat. She lives in that house. Ні, вона не живе в квартирі. Вона живе в тому будинку. She goes to my school. Вона ходить до моєї школи. She does karate and gymnastics. Вона займається карате та гімнастикою. She plays basketball and tennis. Вона грає у баскетбол та теніс. She doesn't play football. Вона не грає у футбол. Has she got a grandma? А чи є в неї бабуся? Yes, she has. She visits her grandma on Saturday. Так, є. Вона відвідає її, свою бабусю, у суботу. А ви, дітки, відвідаєте своїх бабусів та дідусів? Напишіть коментарі, обов'язково. Окей, exercise number 2. Listen again. Circle true or false. Отже, нам потрібно зараз прочитати речення та обвести is it true or false. Правда це чи неправда? Отже, Eva lives in a flat. It is false. She goes to Kirsty's school. Yes, it's true. She does gymnastics. It's true. She plays tennis. True. She plays football. No, she doesn't play football. She's got a grandma. And it is true. So we have 2 true,
3 true, 4 true, 5 false, and 6 true. So now I close this task and we look forward to page 47. Lesson 3, grammar focus. Look and read. Present simple, he, she. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо розбирати третю особу однини у present simple і також будемо вчитися робити стверджувальні та заперечені речення. Давайте переглянемо відео, а потім зробимо підсумок. Present simple. He or she. She lives in a house. She does not live in a flat. She doesn't live in a flat. She lives in a house. She doesn't live in a flat. Отже, давайте ми зробимо підсумок. Що ми дізналися з цього відео? Правило звучить так. Якщо на початку речення у вас ідуть такі слова, як she, he, тобто третя особа однини дівчинка, хлопчик, або, можливо, це якась тваринка, it, то дієслово вимагає закінчення s. She lives, he plays. Ми додаємо до дії буквочку s. She lives in a house. He plays tennis. Зверніть увагу на це закінчення. Воно обов'язковим є present simple. Коли ви хочете зробити заперечне речення, сказати «вона не живе», «він не грає у футбол», нам потрібен помічник. І це наше допоміжне дієслово doesn't. Дивіться, doesn't – це скорочена форма від does not. І от перекладається як «не». Вона не живе в квартирі, він не грає в футбол. І якщо ви помітили, що наша літерка S зникає. Так, дітки, коли ми використовуємо doesn't у реченні, вживаємо його, то закінчення S зникає. Doesn't live, doesn't play. Отже, дивіться зразок. I go, бачите, закінчення немає S. Але he goes, she goes. I do, а от he does, she does. І в словах, де є літерка O, ми не просто додаємо S, а ES, як на прикладі go, goes. Вимовляється так само S, goes, does. Тільки пишеться не просто літера S, а ES. Добре. А зараз ми виконаємо вправу номер 2. Look and circle. Подивись та обведи. Ми дивимося на малюночки і обводимо правильну відповідь. Number 1. He likes cakes. Він дійсно любить тістечка, тому що він навіть тримає його в руці. Number 2. He lives or he doesn't live in a flat. Він живе чи не живе в квартирі? Он будиночок, де є квартири, значить він живе в квартирі. He visits, he doesn't visit his grandma on Thursday. He doesn't, дітки, там написано Saturday. Якщо не помиляюся, то там Saturday, коли я закрию це віконечко, там на малюнку буде краще видно. Але там точно не Thursday, тому він не відвідує бабусю у четвер, в інший день. He helps, doesn't help in the garden. То він допомагає чи не допомагає в саду? Ми бачимо, ось вони саджають рослинки, тому ми кажемо he helps.
Обов'язково. He goes, he doesn't go to the park on Sunday. Подивіться, бачите слово Sunday, нам підсказка. Тому ми скажемо he goes to the park on Sunday. And number 6. He plays, he doesn't play basketball. Як ми бачимо, він грає у футбол. Тому ми кажемо doesn't play basketball. So, he likes cakes, he lives in a flat, he doesn't visit his grandma on Thursday, he helps in the garden, he goes to the park on Sunday, and he doesn't play basketball. Good. Now, exercise number 3. Play a guessing game about your friends. Зіграй в гру загадки про твоїх друзів. She doesn't live in a flat. Is it Maggie? No, she plays. І далі ви можете продовжувати. Тобто ви можете в парі зі своїм другом загадати ім'я вашого спільного друга і починати вгадувати, описуючи, він же у квартирі, він грає у футбол, або він займається музикою. Це, до речі, цікаве завдання. А ми йдемо далі. Page 48. Reading. Look at the picture. What does Dad do? Read and check. So take your child to work day. Візьми свою дитину на роботу. Тобто це такий день, коли хтось із батьків, або тата, або мама бере свою дитинку на роботу. Цікаво, а чи б хотіли ви, дітки, потрапити на один день до батьків на роботу? Обов'язково напишіть коментарі, хотіли ви чи ні. Або, можливо, хтось уже був, і напишіть про свої враження. А ми зараз слухаємо. Take your child to work day. My dad works in a big building on Green Street. He's a firefighter. Today is Take Your Child to Work Day. I'm at work with my dad. At 9:30, a woman calls. She can't open the door of her flat. She says, I can't find my key. My babies are in the flat. Don't worry, says my dad. We can help you. We arrive at the woman's flat. She's in her garden. She hasn't got her key. There are lots of flowers and trees in the garden. I see something under a flower. Look, I say. Here's a key. That's my key, says the woman. We open the door and go inside. Tweet, 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 we hear. These are my babies, says the woman. My baby birds. Thank you. Says my dad. Ось такий цікавий текст у нас сьогодні з вами. Давайте перекладемо. Мій тато працює у великій будівлі на Грін-стріт. Він пожежник. Сьогодні настав день, візьми свою дитину на роботу. Я на роботі разом з татом. О 9:30 телефонує жінка. Вона не може відчинити двері в її квартирі. Вона каже, я не можу знайти свій ключ. Мої дітки у квартирі, немовлятка бейбіс. Не хвилюйтеся, каже мій тато, ми вам допоможемо. Ми прибуваємо до жінки до квартири. Вона стоїть у саду, вона не має ключа. Там багато квітів та дерев у саду. І раптом я бачу щось під квіточкою. Подивіться, кажу я, ось ключ. Це ж мій ключ, каже жінка. Ми відкриваємо двері, заходимо всередину. Твіть, твіть, твіть. Ми чуємо. Ой, мої дітки, каже жінка. Мої пташечки. Дякую вам. Каже тато. Всі думали, що то справжні дітки, а це виявилися дітки-пташенятка. Отже, read again, match the main ideas to each part of the story. Що нам потрібно зробити, діти? Нам потрібно знову прочитати, але ми вже читали, в принципі, ми вже зрозуміли, про що цей текст, з'єднати основні ідеї з кожною частинкою цього тексту. Подивилися. Number 1. The girl goes to work with her dad. Number 2.
The woman can't go into her flat. Number 3. The girl finds the key. And number 4. They find the baby birds. Дівчинка приходить на роботу до тата. Жінка не може зайти в квартиру. Дівчинка знаходить ключик, і вони знаходять пташенят. Далі, exercise number 3. Underline the word that isn't correct. Write the correct word. Отже, ми зараз з вами читаємо речення і підкреслюємо слова, які неправильні, і замінюємо їх уже на правильні. The girl's dad works in a small building. No, he works in the big building. He's a teacher. No, he's a firefighter. The woman can't find her babies. No, she can't find her key. Her key's under the tree. No, her key's under the flower. Her babies are cats. No, her babies are birds. So we can see firefighter, key, flower, and birds. The correct answers. So good. I close it. Now exercise number 4. How do they feel? Як почувалися ці люди? Давайте ми зараз розпишемо емоції. Так, чекаємо все. The woman sees her baby birds. She's happy. The girl finds the key. She's happy. Dad sees the baby birds. He's angry. Тато, коли побачив не справжніх дітей, а пташенят, він був дуже сердитий. Це видно на його обличчі. So we write angry. Отже, які слова сьогодні зустрічалися у нас? Firefighter – пожежник, key – ключик, woman – жінка, and man – чоловік. Запам'ятайте, дітки, ці слова, як вони пишуться, як перекладаються. А ми йдемо далі. Sounds and letters. Сьогодні, дітки, у нас будуть звук бл, фл and пл. Отже, бл – blue, фл – flat. До квартири ми дописуємо фл – flat. І рослинка буде plant, pl – plant. Blue, flat, plant. Рослиночка. Now, exercise number 2. Circle blue, fl, pl, then listen and say the chant. Отже, нам потрібно буде обвести або підкреслити, як кому подобається, виділити ці звуки і прослухати і прочитати. Flo plays in the garden. Outside her flat, there are plants and blue flowers and a fat black cat. A plane flies high in the big blue sky. Отже, давайте ми ще раз прочитаємо і зробимо акцент на цих словах, де є звуки бл, фл, пл. Flo plays in the garden outside her flat. There are plants and blue flowers and a fat black cat. A plane flies high in the big blue sky. Отже, Фло грає в саду на дворі її квартири. Там є рослинки і блакитні квіточки, і товстий чорний котик. Літачок летить високо-високо в небі, у великому блакитному небі. Ось так краще сказати. Отже, Flo plays flat, plants, blue, flowers, black, plane, flies and blue. Це слова, де в нас виділені звуки. Так, добре, продовжуємо далі. Ми тепер повинні будемо написати ці літерки у пропущенні наших gaps. Давайте ми зараз з вами зробимо це завданнячко разом. It's a blue flower. A black plane flies in the sky. A blue bird flies around the flat. She plays near the plants in the flat. Це є блакитна квіточка. Чорний літачок летить у небі. Блакитна пташечка літає навколо квартири. Вона грає біля рослин у квартирі. Ось такі в нас вийшли речення. Now the next task.
When words are in the alphabetical order, they are easier to find. To put words in the alphabetical order, look at the first letter of each word. Дітки, для того, щоб легше було знайти слова, їх бажано писати в алфавітному порядку. Як навчитися записувати слова саме в алфавітному порядку? Ви дивитесь на першу літерку. A, B, C, D, E, F. І бачите, як іде в нас алфавіт, так ми і записуємо ці слова. Apple, bear, children, dress, elephant and forest. Давайте ми зараз спробуємо написати слова, які в нас ідуть внизу, також в алфавітному порядку. Insect, lesson, jacket, house, guitar and kitten. Отже, як ми їх запишемо? Guitar буде першим, house number 2, insect number 3, jacket number 4, kitten number 5 and lesson number 6. Okay, I close it. Page 51. Language in use. Listen and say. Дітки, зараз ви прослухаєте цікавий діалог між хлопчиком та дівчинкою, а потім ми з вами прочитаємо його. This is my new friend. Where does he live? He lives in Mexico. What school does he go to? He goes to the Edron Academy. What time does he start school? He starts at 7 o'clock. What sports does he do? He plays baseball. Okay, we have the new word baseball. У нас з'являється нове слово baseball. Baseball. This is my new friend. Where does he live? Ось мій новий друг. А де він живе? He lives in Mexico. Він живе в Мексиці. What school does he go to? А в яку школу він ходить? He goes to Edron Academy. Він ходить до академії Edron. Edron Academy. What time does he start school? А в котрій годині в нього розпочинається навчання в школі? He starts at 7 o'clock. Він розпочинає навчання о 7 годині. What sports does he do? А яким видом спорту він займається? He plays baseball. Він грає у бейсбол. Okay, now let's do the same dialogue. Let's make the same dialogue with you. Давайте ми зараз з вами також зробимо свій власний діалог, підставляючи виділені слова, які блакитним кольором, на слова, які нам запропоновані Student A, Student B. Отже, Canada, Western Academy, 8 o'clock and tennis. Поїхали. This is my new friend. Where does he live? He lives in Canada. What school does he go to? He goes to the Western Academy. What time does he start school? He starts at 8 o'clock. What sports does he do? He plays tennis. Now let's do Student B. This is my new friend. Where does he live? He lives in Egypt. What school does he go to? He goes to the International Academy. What time does he start school? He starts at 9 o'clock. What sport does he do? He plays football. От ми з вами і підставили два варіанти, як можна утворити діалог. Now it's your turn. Тепер ваша черга. Вам потрібно подумати про свого друга та розповісти своєму іншому другу про нього або про неї. Now we turn the page. Ми перегортаємо сторіночку. Page 52. Look at the photo. What can you see? Listen and answer the questions. Отже, дітки, в нас з'являється нове слово trampoline. Це в нас батут. І ми прослухаємо про дівчинку, яка розповідатиме про себе. Нам потрібно буде дати відповідь. Is she at school? Чи вона зараз у школі? Is it Saturday? Чи зараз субота? Отже, слухаємо. This is a photo of my friend. Oh, where is she from? She's from Canada. Is this her school? No, it isn't. She's at a trampoline class. A trampoline class? That sounds fun. Where does she go? She goes to a trampoline park. A park? Yes, it's in a big building, but it's called a park. I see. Who does she go with?
She goes with her mum and her brother. They go on Saturday. Is the trampoline park here? Yes, it is. It's on Wolf Street. How do you spell that? W-O-L-F. Thanks. Okay, so now, do you remember from the dialogue where is she at school or not? Let's check. No, she isn't. And is it Saturday? Yes, it is. So number one, no, she isn't. And is it Saturday? Yes, it is. Now we do task 2. We have to answer the questions and say yes or no. The girl is at school. No. She is at gymnastics class. No. The park is outside. No. She goes with her mom and her brother. Yes. She goes to the class on Saturday. Yes. So we have 3 no and 2 yes. Well done. Now let's do exercise number 3. Listen and read. Then choose, ask and answer. Вам потрібно прослухати, повторити, а потім обрати також варіанти і розіграти такий діалог. Where do you live? I live on Park Street. How do you spell that? P-A-R-K. Okay, so now, where do you live? Де ти живеш? I live on Park Street. Я живу на вулиці Park Street. How do you spell that? Як ти її вимовляєш? P-A-R-K. Отже, давайте ми зараз підставимо Garden Street. Where do you live? I live on Garden Street. How do you spell that? G-A-R-D-E-N. That's all. Now we do page 53. Ми переходимо з вами, дітки, на сторінку 53. Read and follow. Use and to connect to similar ideas. She plays badminton and tennis. Use but to connect two different ideas. She plays badminton, but she doesn't play tennis. Отже, сьогодні ми навчимося використовувати and but. And означає і використовується для того, щоб поєднати дві схожих ідеї, думки. She plays badminton and tennis. Вона грає в бадмінтон і теніс. А от but, коли ми хочемо об'єднати дві абсолютно різні думки. She plays badminton, but she doesn't play tennis. Вона грає в бадмінтон, але вона не грає в теніс. Now, complete with the correct form of the verbs. Нам потрібно вставити правильну форму дієслова. Не просто обрати слово, а ще й написати у правильній формі. Давайте ми нагадаємо правило в Present Simple, що коли на початку речення у нас he, she, it, до дії ми додаємо закінчення s, а коли I, you, we, they, закінчення ми не додаємо. І коли в нас заперечні речення після he, she, it, ми кажемо doesn't, і тоді дія також не має закінчення s. Doesn't go, doesn't play. А після I, you, we, they ми вживаємо don't, і так само до дієслова ми нічого не додаємо, ніякого закінчення. Поїхали. Let's get started. This is my friend Lisa. She lives in a small flat. She goes to Greenfield School. She plays basketball, but she doesn't play tennis. Her favorite restaurant is Hungry, the Hungry Bear. She goes there on Friday, and she eats a big burger. Це моя подружка Ліза. Вона живе у маленькій квартирі. Вона ходить до школи Грінфілд. Вона грає в баскетбол, але вона не грає в теніс. Її улюблений ресторан – це голодний ведмідь. Вона ходить туди у п'ятницю, і вона їсть там великий бургер. Ви бачите на малюнку, який величезний. Майже такий, як вона. Отже, now let's do task 3. Давайте ми зараз з вами зробимо так само завданнячко номер 3. У нас є малюнки, які нам будуть допомагати. Отже, поїхали. This is my friend Andy. He lives in a house. І ми бачимо будиночок. He goes
to Green Park School. He goes. He does karate, but he doesn't do gymnastics. His favorite restaurant, тут ми також про ресторан напишемо, is the Hungry Bear, і в нього улюблений ресторан Голодний ведмідь. He goes there on Monday, and he eats a big ice cream. Отже, ми дізналися також, що він ходить до школи, але це Green Park School, що він живе в будинку, що він займається карате, але не займається гімнастикою, і в понеділок він любить їсти велике морозиво. Now we turn the page. Перегортаємо, дітки, наші сторіночки. Page 54, Review. Отже, дітки, у нас зараз буде з вами повторення. Review. Where are their things? Look and complete. Ми дивимося на малюночок, і нам потрібно сказати, де лежать, де знаходяться речі цих діток. Kirsty's glasses are in the shop. І якщо ми зараз подивимось уважно, вони дійсно в магазині. Kirsty's watch is in the street. А от годинник Kirsty на вулиці. Henry's headphones are in the flat. А Генрі навушнички є в квартирі. On. Kirsty's guitar is in the flat. А Kirsty гітара також в квартирі. Their camera is in the restaurant. Їхня камера в ресторані. Their computer is in the park. А комп'ютер знаходиться у парку. Now we close this task. Ask and answer about the picture in activity A. Діти, ви можете ще усно запитати один одного, але вже запитуючи, whose camera is this? А чия це камера? Whose guitar is this? Чи це гітара? І також ще раз перепитати один одного. Now we do task 3. What does James do on Saturday morning? Read and complete. Що ж Джеймс робить у суботу вранці? Прочитай та доповни. 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock and 12 o'clock. На малюночках нас це чітко видно, і також у нас написаний час. Отже, поїхали. Перше речення. What time does James help his mom in the park? He helps his mom in the garden at 10 o'clock. Він допомагає. He helps. Ось це слово, яке ми записуємо. Does і help у нас уже написані, а от helps ми дописуємо. Далі. James doesn't have a guitar lesson at 9 o'clock. He watches cartoons. І пам'ятаємо, що після he ми додаємо закінчення s. He watches. Але зверніть із-за того, що у нас слово закінчується на ч, ми додаємо не просто s, а es. Watches. Number 3. James doesn't play baseball at 11 o'clock. Ми бачимо, що він не в бейсбол грає. He plays football. Він грає у футбол. And number 4. What time does James have lunch? He has lunch at 12 o'clock. А обідає він о 12 годині. Now, let's do task 4. Write the missing letters, listen and check. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно, дітки, з вами вставити пропущені літери для того, щоб у нас з вами вийшло слово. Отже, поїхали. Так. Number 1, it is flat. Number 2, bridge. Number 3, lane. Number 4, trampoline. Number 5, blue. Number 6, fruit. Number 7, trousers. And number 8, flower. So we have flat, bridge, plane, trampoline, blue, fruit, trousers, and flower. Well, and the last task. Дітки, найважче завдання на цій сторінці – це ось це. Look at the picture. Listen and draw lines. There is one example. Позаду дітки. Tom, Emma, Mike, Jane, Bob and Sarah. Нам потрібно прослухати та з'єднати, хто з них хто. Готові? Давайте слухати.
Here's a photo of my street. Oh, where do you live? I live in the yellow house. Can you see my mum? Jane. She's in the garden. Oh, yes. I can see Jane in the garden. 1. There's a girl in the park. She's on the swing. Oh, yes. She's my friend, Sarah. She goes to the park on Saturday. Okay. 2. And there's Tom, Sarah's big brother. He's in the restaurant. Oh, yes. I can see Tom. Tom likes ice cream. It's his favourite food. Me too. 3. And what's that boy's name? The boy at the shop. That's Bob. Bob goes to my school. Oh, yes. He has got a cool camera in his hand. Yes, it's very nice. 4. That's a brilliant guitar. Whose guitar is that? Oh, that's Emma's guitar. Is Emma the girl with green glasses? Yes, that's right. 5. Who is the boy with the blue watch? The boy with black hair? Yes. That's my friend, Mike. His watch is amazing. It's got music. Now listen again. Так. Отже, давайте ми з вами спробуємо назвати, хто у нас хто. Хто у нас є хто. Отже, Jane D. The next. Sarah is picture A. This is Sarah. Tom is F. He's eating an ice cream. G is Bob. He has got a camera. M is B. She is sitting in the park. She's sitting on the bench. And Mike is E. He has got a very cool blue watch. So now we are ready with this task. Дорогі дітки, ми щойно з вами завершили 4-й розділ у наших підручниках Academy Stars 2. Thank you for attention and see you soon. Bye-bye!